Wanu. Ziwaniza pilot Wanu. Pilot Wanu. Ndikulandireni tsiku la lero pano pa Zodiac Television mu programu imeneyi ya Pilot Wanu. Muli ndi ine mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi Tiwonge Gerard Mwale. Mongokumbutsana cholinga chachikulu cha programu imeneyi ya Pilot Wanu ndikudziwitsana komanso kukambirana zinthu zosiyanasiyana zokhudza ndege komanso maulendo ake. Kodi lero mu programu imeneyi ndakubweretserani chiyani? Lero tikhala tikukambirana za mtundu wina wa ndege. Inde ndege zilipo mitundu yosiyanasiyana, komano magawo awiri akulu a ndege ndi unmanned aircraft systems komanso manned aircraft system. Kodi tikanena kuti unmanned aircraft system tikutanthauza chani? Tikutanthauza za mtundu wa ndege umene sizikhala ndi woyendetsa mukati. M'malo mwake woyendetsa amayendetsera ndege zimenezi patali kapenanso nthawi zina kutali ndi kumene kuli ndegeyo. Inde tikukamba za madrone, ena amanena kuti remotely piloted aircraft systems, ena amati unmanned aerial vehicles. Zonsezi amakhala akukamba za madrone. Pamene nthawi zambiri anthu amadziwa za manned aircraft systems, izi ndi ndege zimene zimakhala ndi woyendetsa amene amakwera mkati kunyamula anthu kapena katundu kuchokera malo awa kufika malo ena. Kukamba za ndege ngati Boeing, Airbus, zimene anthu ambiri amazidziwa. Koma lero tikhala tikukambirana za katundu amene mukuona pamene payo, madrone kapena kuti remotely piloted aircraft systems. Chonde khalani pomwepo. Kodi lero tanena kuti tikhala tikukambirana za ma remotely piloted aircraft systems kapena kuti unmanned aerial vehicles. Amadziwika kwambiri kuti madrone. Komano madrone ndi chizungu. Ndimayang'ana liwu la chichewa la madrone. Ndinapita pa intaneti kuyang'ana kuti drone muchichewa ndi chani, akuti ndikandege kakang'ono. Naona kuti zimene ndizosokoneza chifukwa manned aircraft kapena kuti ndege zimene mmakwera munthu tiliponso ndithu tindege ting'ono. Ukangonena kuti kandege kakang'ono, kodi kwenikweni ndikandege kake kati? Ndikacha kokwera munthu kaja kapena ndi akakosa kwera munthu. Ndinafunsa anzanga Akison Munthali amene amagwiritsa ntchito madrone pojambula mavideo osiyanasiyana makamaka ukwati, amene kampani yake iSmile Pictures. Ndinafunsa kuti kodi mkulu unanena kuti umajambula maukwati kugwiritsa ntchito madrone, kodi muchichewa madrone amene ndi chani? Anandiyankha kuti ife timangoti drone basi. Ndati chinthu chimene chichi popeza masiku ano zikufala zikufunika zikhale ndi chichewa chake. Mpulogalamu ino ineyo madrone wandizingoti ngume. Zimenezi ndi ngume basi, tikhala tikukambirana za ngume. Ngati muli ndi chichewa chanu chimene mmagwiritsa ntchito kwanu chokhudza madrone, tidziwitseni nafenso liwu la chichewa limenelo la drone tilidziwe. Koma mpulogalamu ino tizingoti ngume basi chifukwa drone nchizungu. Chabwino, ngume zimenezi unmanned aircraft systems kapena remotely piloted aircraft systems nazonso zili m'magulu. Gulu loyamba ndi fixed wing. Ngume kapena madrone amene waone a fixed wing amaoneka ndithu ngati mene makhalira ndege. Amakhala ndi mapiko, ndipo kuti auluke amafunika kuti apite pa msewu wa ndege uja, atenge mphepo ndi kunyamuka kumapita ngati mene mukuonera pa chithunzipo. Fixed wing imaoneka choncho, koma simmakhala munthu. Kumbukirani, tukamba kuti ngume madrone amenewa
oyendetsa amakhala patali kapena kutali ndi mtundu wa ndege umenewu. Mtundu wachiwiri wa ngume madrone amenewa ndi rotary wing. Rotary wing drones kapena unmanned aircraft systems zimaoneka ngati ndege ya mtundu wa helicopter. Imakhala ndithu ndi chozungulira pamwamba paja ndipo imauluka ndithu mofana ndi helicopter. Koma tikumbukire tikunena kuti simakhala woyendetsa, palibe amene amakwera mmenemo. Ngati mmene mukuonera pa chithunzipo ndi mmene rotary wing unmanned aircraft system imaonekera. Mtundu womaliza wa madrone umatchedwa kuti multi-rotor drones. Madrone amenewa amakhala ndi mamota komanso mapropela amene amazungulira ndi kuyipangitsa kuti drone iyi idziuluka. Multi-rotor drones amene tikhale tikukambirana lero ndi amene mukuwaona pamene pawa. Multi-rotor drones nawo alipo mitundu yochuluka ndipo amagwiranso ntchito zosiyanasiyana. Ndiye mpulogalamu ino tiona za multi-rotor drones amenewa, tiona ntchito zimene amagwira, ndipo pambuyo pake tikhala ndi chionetsero kapena demonstration ya mmene ena mwa madrone amenewa amagwirira ntchito. Madrone amagwira ntchito zambiri zosiyanasiyana. Moti mpulogalamu ino mwina tingokambira nako njira 10 zokha za mmene madronewa amagwiritsidwira ntchito. Chonde khalani pomwepo. Tisana yambe kukambirana za ntchito za ngume zimenezi madrone amenewa, tikufunika tione pafupi mmene drone kapena ngume zimaonekera. Ndiye ndiyambire ka drone aka. Kumbukirani ndanena kuti ngume zonsezi madrone onsewa ndi multi-rotor. Amatchedwa multi-rotor chifukwa amakhala ndi mapropela amene ayikidwa pamwamba pa mota imene imazungulira. Mota ija ikamazungulira, mapropela waso akuzungulira, drone imapita mmwamba ndi kuuluka. Komano chinthu chachikulu chimene ndikufuna ndifotokoze apa chokhudza drone ndi chakuti imakhala ndi kamera. Monga mmene mwaonera, drone imakhala ndi kamera. Apaso pali drone ina yayikulu kusiyana ndi poti tanena kuti masaiziso amasiyana, muonanso kuti ili ndi kamera. Kubweranso drone iyi muonanso kuti nayonso ili ndi kamera kutsogoloko. Ili ndi gimbal cover, ili ndi kamera yake imeneyi. Ndiye kamera imene ili pamwamba pansi pa drone, kwa nthawi zina madrone makamera waso amatha kuyikidwa pamwamba. Kamera imene ili pa drone ndi imene imayenereza drone kugwira ntchito zosiyanasiyana. Kamera ina tikhoza kungogwiritsa ntchito kujambulira ukwati, pamene kamera ina ikhoza kutithandiza kuona ngati munthu akamuli chonde. Tati tikambirana za ntchito za madrone. Nde drone iyi imayendetsedwa ndi remote controller. Mwachitsanzo drone iyi remote controller yake ndi imeneyi. Drone iyi ngamene mukuoneramu, choyendetsera chake ndi chimenechi. Nkubwera drone iyi ikuoneka yayikuluyi, choyendetsera chake, drone iliyonse imakhala ndi choyendetsera, ingakule ingachepe mmene mukuonera pa. Nde tisachedwe tiyambe kuona zina mwa ntchito za madrone. Ulimi uli magawo awiri. Gawo loyamba ndi ulimi wa crops. Gawo lachiwiri kapena mbewu. Gawo lachiwiri animals, nyama. Nde tiyambire kumbewu. Kodi kumbewu madrone amagwiritsidwa ntchito motani?
Mbali yoyamba anthu amagwiritsa ntchito madroni kupopera mankhwala kapenanso kuthirira. Alipo ndithu madroni apadera amene amagwira ntchito imeneyi. Madroni amathandizanso kuona kuchuluka kwa mbewu zimene mudzathe kukolola. Mukuti amene muli ndi mafamu akulu kwambiri mukafunanso kuyendera madroniwa mukhoza kuyendera famu ndi drone. Kuyendera munda wanu waukulu ndi drone. Chifukwa amene ali ndi minda ikuluikulu kwambiri amatha kugwiritsa ntchito njinga ya moto. Ena amatha kugwiritsa ntchito galimoto. Ena ndithu mpaka ndege foti chimundacho ndi chachikulu. Koma mukhoza kupewa zonsezo pogwiritsa ntchito drone. Drone ikalowa munda mwanu ikaona pamene pakufunika kupalira. Kodi mawidzi amera kwambiri kuti. Kutengera ndi kamera imene yayikidwa pansi pa drone imene. Ndiye kulimiku ndithu madroni amagwira ntchito zochuluka. Apa nangotchulapo zochepa chabe. Mwina kungonjezera madroni amenewa amagwiritsidwanso ntchito kufuna kuona chonde munthaka. Drone ikhoza kukuwuzani kuti nthaka iyi chonde mulibe ndimofunika kuthira fetereza. Zimenezo zimatheka kutengera kamera imene yayikidwa ku drone. Si drone iliyonse imene imapanga zimenezo, koma imakhala ndi kamera yapadera imene imagwira ntchito imeneyi. Tilowere ku ulimi wa ziweto. Kuti kodi madrone ngume zimathandiza bwanji ulimi wa zinyama. Anzathu m'mayiko osiyanasiyana amagwiritsa ntchito ngume zimenezi pokusa nyama. Ena ndithu ali ndi mafamu akuluakulu amene ali ndi ng'ombe kaya nkhosa zochuluka masauzandi. Nde zikapita kokudya nthawi zina amafunika kuti atume munthu. Koma apamatha kungoyituma drone ikamauluka nyama zija zimaopa chifukwa imapanga sound. Olo nthawi zina nyama zija zimangozolowera kuti amene kabwera kanthu aka ndekuti akufuna kuti basi tibwerere tikalowe mukhola. Madrone amenewa amagwiritsidwanso ntchito kupima nyamazo. Drone ikauluka pamwamba pa nyama akhoza kudziwa kuti ng'ombe iyo ndiyo zikudwala, zikufunika chithandizo. Zimenezo zimatheka chifukwa drone iyo imatha kuona kuti kodi ng'ombeyo yatentha kwambiri thupi, temperature ili high kapena ili low. Nthawi zinaso imatha kuona kuti ng'ombeyo yagwidwa ndi nthata. Kumbukirani zimenezo zimatheka chifukwa cha kamera imene ili pansi pa drone. Nde zimenezo ndi njira chabe zochepa zimene ngume zimenezi zimagwiritsidwa ntchito ku ulimi. Koma pali njira zina zochuluka zimene mlimi amatha kugwiritsa ntchito drone. Njira yachiwiri imene anthu amagwiritsira ntchito madrone ndi kusamalira chilengedwe. Environmental monitoring and conservation. Malo amene amasungirako nyama ngati Kuliwonde National Park, magame reserve amene alipo amaulutsa drone imeneyi ipita mchire ukaona kuti kodi pakali pano njovu zili kuti, nanga mikango ili kuti. Nthawi zambiri amagwiritsa ntchito galimoto. Koma ngati magwiritsa ntchito galimoto popeza nyama nthawi zambiri zimafuna malo achete, zimapeza kuti nyama zija zikuthawa. Ndiye posafuna kuti athawitse nyama kungoulutsa drone imeneyi kupita mchire imatha kukaziona pamene nyama zili. Ndekuti mudziwa munyamuka mukaziona kapena mwina mukuzilondola nyama zimene zija chifukwa mufuna mudziwe kuti kodi mikango yatsala ingati, nanga njovu zija pakali pano banja la njovu limene lija zilipo njovu zingati. Zonsezi mukhoza kupanga mosavuta ndi madrone. Ndithu environmental conservation, kusamalira za chilengedwe. Madrone amenewa amathandizanso pambali yosaka kapena kugwira anthu amene amagwira nyama mopanda chilolezo, mapoachers. Drone imeneyi mukhoza kuyiulutsa usiku chifukwa ndi nthawi imene ogwira nyama mopanda chilolezo amakonda kupita kukazisaka nyama zimenezi. Ndi mukhoza kuyendetsa drone yanu usiku
ilowa mnkhalango imatha kuona ndithu usiku kuti mnkhalangomu mwalowa anthu folo akufuna kugwira nyama. Kumbukirani zonsezi zimatheka chifukwa cha kamera. Makamera ena amene amayikidwa kupasi kwa drone kumeneko timati ma thermal cameras amatha kupanga detect temperature. Nde zimenezi zimathandiza kusamalira nyama za mchire. Njira yachitatu imene ngume zimenezi zimagwiritsidwa ntchito ndi search and rescue. Pamene kwachitika ngozi, tiyelekeze pa nyanja, boti latembenuzika ndipo anthu amira akufunika kupulumutsidwa. Malo mokuti boti liziyenda pa nyanja paja kumatha mafuta, mukhoza kungolimitsa pa nyanja paja, kutenga drone kuyipanga lonchi iziyang'ana malo amene mukuganizira kuti anthu asowa mpaka kuwapeza. Pamene muwapezepo pamene boti lija linyamuke kukapulumutsa. Yamona kuti kugwiritsa ntchito madrone kuli ndi ubwino wake chifukwa chakuti kukhoza kuthandiza kuchepetsa makosti. Njira ina imene madrone amenewa amagwirira ntchito ndi patrol, security patrols. Nde tikakamba nkhani ya chitetezo security ndekuti tikukhudza mbali zonse. Apolisi, asilikali ankhondo, komanso ma private security companies amagwiritsa ntchito madrone pofuna kupanga patrol. Asilikali m'maboda malomo kuti nthawi zonse aziyenda ndi galimoto amatha kungoulutsa drone imeneyi ndi kuona kuti kodi akulowa kapena akutuluka mopanda chilolezo ndi ndani. Chimodzimodzi apolisi, mwina nthawi ina kuli chimpwirikiti simungathe kupita koma mukhoza kuyulutsa drone ijambula video komanso zithunzi za anthu amene akupanga chimpwirikiti chimenecho. Ndiye zimathandiziranso kwambiri investigation. Patrol, ma private security companies mukhoza kugwiritsa ntchito madrone masana kapena so usiku. Ndiye muona kuti madrone wandithu amathandiza anzathu akugwiritsa ntchito zinthu zimenezi tsiku lina lililonse. Njira ina imene ngume zimenezi zimagwiritsidwira ntchito ndi infrastructure monitoring. Makampani azamagetsi ngati mene ilili Eskom ikhoza kugwiritsa ntchito madrone kulondoloza nthambo zawo za magetsi komanso mapolo a magetsi. Kulondoloza kuti kodi mawaya akutulutsa moto wamphamvu kwambiri pati kapena magetsi sakuyenda bwinobwino pati. Nthawi zina mapolo awo kapena mapylon awo amadutsa m'malo ovuta kufikako mwina muphiri. Akhoza kungotumiza drone malo motumiza anthu kuti akagwire ntchito zimenezo. Chimodzimodzi makampani ngati Waterboard opereka madzi ku anthu. Makampani amenewa akhoza kugwiritsanso ntchito madrone kuona ma water levels amadamu, kuona ngati madamu akupanga silting ndi zina zochuluka. Nthawi zina mbalame zimatha kumanga zisa m'madamu zimene sizoyenerera. Akhoza kutumiza madrone amenewa kukazingitsa mbalame zija kuti zithawe. Anzathu ndithu ena amagwiritsa ntchito madrone ntchito ngati zimenezi. Nde si operekera magetsi okha kapena madzi amene amagwiritsa ntchito madrone ikakhala nkhani ya infrastructure monitoring, koma makampani azanjanji. Pomanga njanji amagwiritsa ntchito madrone kuona mene ntchito ikuyendera. Nthawi zina kungoyilondoloza njanji ija patrol aone kuti kodi alipo amene akuba zipangizo za njanji. Chifukwa kumbukirani kuti drone ikhoza kuuluka m'malere kwambiri. Munthu osadziwa kuti drone ikuuluka pamwamba. Iye kufuna kuchita zake za upandu kuba zipangizo koma drone ikungomuyang'ana zimene akupangazo. Amakampaniso a telefoni zam'manja na ajaso nawo amakhala ndi amati ma cell phone towers. Madrone amenewa amagwiritsidwanso ntchito
kuyendera ma cell phone towers amenewa inspection kuti kodi akugwira ntchito bwino nanga pamene pakuvuta ndi pati. Kumbukirani zonsezi zimatheka chifukwa cha kamera imene ili pansi pa drone. Njira ina ya madrone amagwiritsa ntchito mining kapena kuti ntchito za migodi. Madrone amenewa amatha kupanga detect kapena kuona pamene pali ma deposits. Ngati ndi golide, kodi golide wochuluka mu mgodiwu ali patipo, amatha kutumiza drone imatha kukaona zimenezo. Amene munaonapo kapena mazitsata za migodi munditsimikiza kuti mu mgodi muja mumatha kukhala mpweya wina umene si wabwino. Madroniwa amatha kutumizidwa kulowa kumeneko ndi kukapanga sense, chifukwa amakhalanso ndi ma sensors, kukapanga sense kuti ukuku sikukuyenera kuti kulowe anthu pakali pano, gasi wakuti sali bwino, akhoza kupha anthu ngati atalowa. Madrone amenewa amagwiritsidwanso ntchito kuona misewu imene matipa kapena kuti zimagalimoto zonyamula mchenga kumigodi zikuyenda, kuti kodi misewu iyi ili bwinobwino kapena ikhoza kupezeka kuti yagumuka chifukwa chakuti zinthu zija zimakhala zolemera, nthawi zonse zikunyamula doti zikuyenda nalo kumene. Komanso nkhani za migodi zomwezi, madroniwa amathandiza amati stockpile management. Zimathandiza kuti aone kuti kodi doti limene tikufukula kuchokera ku mgodi ndi lochuluka motani. Mwalamu kuti anthu atenge mafosholo akayambe kulituta mawili bala doti lija kuti adziwe kuti ndi lochuluka bwanji, drone imatha kungouluka kanthawi kochepa ndipo imanena kuti doti limeneli ndi lochuluka mwakuti kuti mulichotse mukufunika matipa ochuluka mwakuti ndipo zikutengerani mafuta ndi ndalama mwakuti. Ndimuona kuti zimathandiza kwambiri kufewetsa ntchito komanso kuchititsa kuti budget isachite kufika pamwamba. Njira ina ya madrone anzathu akugwiritsa ntchito madrone popereka katundu. Katundu ndithu kungomangirira kumeneku kuyiulutsa drone wapeza kuti katundu wakafika. Njira ina imene anthu akugwiritsa ntchito madrone pakali pano, madrone ochuluka kugwiritsidwa ntchito pomenya nkhondo. Ambiri mwina taonapo mumafilimu kuti madrone amene amagwiritsidwa ntchito pomenya nkhondo ndi ma fixed wing drones. Koma pakali pano nkhondo zimene zikuchitika nthawi inoyi akugwiritsa ntchito madrone omwewa poponya mabomba. Njira ina imene madrone kapena kuti ngume amagwiritsidwa ntchito ndi anthu amene amapanga zogula, kugulitsa malo kapena nyumba, real estate. Madrone amenewa amagwiritsidwa ntchito kuyeza kukula kwa malo. Mwalamu kuti mutenge chingwe muyeze kapena zija zomayenda mayadi 1, 2, 3 chimalo kuno ndi uko, mukhoza kugwiritsa ntchito drone. Drone iuluka 2-3 minutes yabwerako ikuwuzani kuti malo amenewa ndi 10 hectares kapena malo amenewa ndi 40 meters by 20 meters. Nde amakampani ogulitsa malo o manyumba, madrone ndi amenewa mukhoza kuwagwiritsa ntchito. Zomayeza ndi mapazi zija ndi zakale zimenezo, pano angogwiritsa ntchito madrone. Kaya mufuna kugulitsa nyumba, mufuna muyijambule iwoneke bwino, builds aerial view, mutenga drone muyijambula mene munakhomera malata mbali monsemu zokongola zija, anthu akugwiritsa ntchito madrone. Ndiye taona ndithu ntchito zingapo za madrone. Ntchito yomaliza ya madrone ndi yakuti madroniwa amathandiza kupititsa patsogolo ntchito za internet komanso radio. Maiko anzathu kumadera kumene internet ndiyovuta kapena radio ndiyovuta, amamangirira zipangizo pamwamba pa drone zimene zimathandiza kuti internet kapena radio iyambe kugwira ntchito bwinobwino ndi kuyiulutsa kumalo kumeneko. Nde kwa kanthawi konse kamene drone imene ikuuluka kumenekoko, chifukwa cha kanthu kamene kayikidwa pamwamba paja, internet komanso radio imagwira ntchito bwino.
inde zimene zimakhala zakanthawi komano zimathandiza chifukwa mwina kudera limenelo kukubwera alendo olo mwina kukubwera mtsogoleri wa dziko, ndiye ndizoyenerera kuti intaneti ikhalepo komanso radio ikhalepo pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndiye amatha kungogwiritsa ntchito drone kuyika tizipangizo zimenezo pamwamba kuiulutsa. Ndoti kwa nthawi yonse imene drone imene ikhale ikuuluka komanso nthawi imene zochitikazo zizichitika kumaloko, kaya kuli nsonkhano, kaya kwapita mtsogoleri wa dziko akukatsegulira chinthu china chake, kandi bridge, kandi nyumba, ndoti kwa nthawi yonseyo chifukwa drone iyo ili mmwamba ndi zinthu zimenezo zimapezeka kuti intaneti komanso radio ikugwira. Koma sikuti ni nthawi zonse pamene amachita kudalira kuti mwina kupite munthu wina wake wapadera, koma maiko anzathu madera atali akugwiritsa ntchito njira zimenezi kupititsa patsogolo ntchito za makono za intaneti komanso wireless. Ndiye taonatu ndithu ntchito zingapo za madrone. Ntchito za madrone zilipo zochuluka. Ena ndithu akugwiritsa ntchito madrone omwewa kuwedza nsomba, drone fishing. Ndiye ndizochuluka kwa basi, komano pakali pano mwina funso likhoza kukhala kuti chabwino madrone iwa ndi amenewa, nanga kodi ineyo ndiphunzire kuyendetsa drone, ndikhale drone pilot, ndiyenera kuchita chani? Ndiye nditana mnzanga Alex amene ndikatswiri pa nkhani ya katundu ameneyi kuti abwere atifotokozere. Pamapeto pa kutifotokozera zimenezo tinyamuka tonse limodzi ndikukaona kagwiritsidwe ntchito ka madrone amenewa. Tiona kuti kodi ifeyo drone tikapanga nayo chani, kodi tikanyamulira katundu, kodi tipita tikajambulira ukwati, kapena ife tikaponya bomba, poti tanena kuti madrone wena kugwiritsa ntchito kuponya bomba. Titani kwenikweni, ineyo musachoke, khalani pomwepo. Is a pilot Wanu, pilot Wanu. All right, welcome Alex. Thank you. I've already introduced you to the audience, so if you want to introduce yourself further, your levels in aviation, what do you do exactly? Thank you, Tiwange. So yes, to all the viewers, just to recap, my name is Alex Stevens. I am the owner of an aviation training organization called Unmanned Aviation Academy. I'm also a commercial drone pilot. I have been so for the last 5 years. Further to that, I also have a commercial pilot's license for fixed-wing aircraft. And yes, very passionate about aviation and very happy to be speaking to you today. All right, amazing. So, would you tell us, we've spoken a lot about these aircraft here, but we might be wondering, what does one have to do to be eligible to fly drones? Okay, that's a very good question. So, of course, drones, being, cutting edge technology, it's always recommended that if you're wanting to become involved in this industry, that you have an aptitude for technology. Okay. That means that you're good with computers. Maybe you played games when you were growing up. Of course, you also need to be a minimum age of 18 to acquire your drone pilot license. You need to be medically fit. So your Civil Aviation Authority will request that you undergo a fitness test with a medical examiner. You need to be very passionate about aviation. Although drones aren't exactly the same as other manned aircraft, they do share the same airspace, and so we are looking at trying to integrate unmanned aviation with manned aviation. And what else? I think that's it. Okay, so pretty much. So for someone who doesn't believe that these drones are also categorized as aircraft, how would you make them understand that, no, these are aircraft, these are not just toys? That's a good point, T. So, as an example, if we look at the operating manual for this aircraft, even this one or this one, you will see that they are rated and capable of flying up to 16,000 feet.
16,000 feet. 16,000 feet. That's way high, like Boeing or any other aircraft. It's in the same airspace. So your typical airliner will be flying anywhere between 30 and 37,000 feet. Yes. So a little bit lower than that. But of course, then we have other aircraft like general aviation aircraft. Think of your Cessnas, your Pipers. And then you have your slightly larger aircraft like your King Airs. Those easily flying at 20,000 foot. And so it might not be practical to fly this drone up to 16,000 foot because of limitations like battery, flight endurance, etc. But it does not mean that it isn't capable. Okay. So it is capable. It is capable. Okay. They are very capable of sharing the airspace with other aircraft. And because of that, we need to treat it accordingly. As an aircraft. That's it. Okay. Also, when you do your drone pilot license, you will see that it is also a requirement to have a radio license, an aviation radio license. So you'll be expected to communicate with other aircraft in the air, maybe air traffic controllers at an airport, etc. So yes, they are definitely categorized as aircraft. It's just, again, it's a new technology. It's a new way of looking at aviation, where we have an aircraft that is capable of doing aerial work. So as you've mentioned, different applications in agriculture, infrastructure inspection, safety and security, search and rescue. Okay. Now that's an eye-opener. That's really an eye-opener. All right. So I heard you say you have an ATO where people can come and train to become drone pilots. That's correct. Okay. All right. Now that's good to know. That's really good to know because people will be wondering, so where can I go and learn? Yes. Okay. So in South Africa, you are well aware of your PPL, which is your private pilot's license, your CPL, which is your commercial pilot's license. And then when drones became widely accepted or easily accessible, the CAA also released a drone pilot's license. We call it a remote pilot certificate in South Africa. That is in line with all of the ICAO regulations and recommendations. And so, again, you'll be expected to be of a minimum age of 18, have an aptitude for technology, be medically fit, and just have a general passion for aviation and learning, all about how the skies work, airspace, etc. Okay, cool. So we can't wait to go out in the field, and so that we can demonstrate how these things work. Okay, sounds good. Looking forward to that. Yes, thank you. So can we go now? Let's go. Okay. Alright, ndiye mwazimvera tunokha Alex Stevens kuti fotokozera zimene munthu ayenera kupanga kuti aphunzire komanso kukhala woyenerera kuyendetsa madrone. Watsimikiza ndithu kuti zimenezi ndi ndege simatoyi yayi yakuti nazonso zimagwiritsa ntchito airspace ngati imene ndege zija zimene tikuzidziwa ma Boeing komanso Airbus amauluka. Ndizofunika ndithu kuti munthu udziwe malamulo komanso kachitidwe kake. Ndiye ndikufuna ndikukudziwitsani kuti mwina ena nkutheka kuti mwamva kuti okay, madrone amagwira ntchito choncho, ndi inenso ndikufuna madrone amene wandikhale nawo ndiphunzire ndiziwagwiritsa ntchito mogwirizana ndi zofuna za ine, kaya ndi ulimiwo, kaya ndino za chitetezo. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti ineyo komanso Alex timagwira ntchito limodzi ndipo timaphunzitsa anthu kuyendetsa madrone amenewa. Ndife ovomerezeka ndithu ndi bungwe loyang'anira za ndege mdziko lino la South Africa, la South African Civil Aviation Authority. Ndife ovomerezeka ndithu kuphunzitsa anthu kuyendetsa madrone mdziko lino la South Africa komanso SADC region yonse ino. Komanso kuonjezera pophunzitsa anthu kuyendetsa madrone, ifeyo ndithu timapanga supply, kapena kuti timagulitsa madrone kwa amene akuwafuna. Kuonjezeranso pamenepa timakonza madrone amenewawa akawonongeka. Ndizikhoza kutheka kuti drone yo mmadziwa kale kuyendetsa muli nayo koma yawonongeka, ifeyo ndithu timakonza. Kapena simudziwa kuyendetsa drone yo mulibe koma mufuna mutakhala nayo, ife ndithu tikuphunzitsani kuyendetsa komanso
tikupangirani supply, pamwero pake tizikupangirani maintain. Tsopano ndi nthawi yakuti tipite tikaone kuti kodi madroniwa amagwira ntchito bwanji. All right, so as I said, I'm with Alex Stevens, and today he will be doing a demonstration with a drone. So Alex, welcome. May you just please tell us what exactly are you doing today with the drone? Hello, Tionge. Thank you so much for this opportunity to demonstrate some of the possibilities of what we can do with drones. Yeah. Today I would like to show you one of DJI's most popular drones at the moment. It is the DJI Mavic 3 Enterprise. Okay. And if you'd like to come and have a look closer, I can show you what is inside the box. Okay. Let's see what's inside. Okay. So if we look inside, this is your standard issue DJI Mavic 3 Enterprise. This is what the aircraft looks like. Okay. You can see it's a traditional quadcopter, meaning that it has 4 motors, okay. 4 rotors. Is that also called a multi-rotor? Multi-rotor, correct. Okay. That is correct. And then we have our ground station or our transmitter. This is what we use to control the drone with remotely. Okay. And then, of course, we have a battery. So, just getting a glimpse of how much these aircrafts cost. How much does this cost approximately? I think the prices vary from supplier to supplier, but you can safely look at about 100,000 Rand. Okay. Yeah. Just for that? Just for this one with the batteries, as you see it over here. Okay. I think we've got 4 batteries here, 1 aircraft, 1 transmitter or ground station, yeah. And then that'll cost you about 100,000 Rand. Very capable aircraft for that amount of money. Okay. So I guess this explains also why somebody needs training to fly a drone. That is correct. You don't just wake up and say, I'll fly this aircraft. That's correct. All right. Makes sense. So of course, if you are wanting to start a business and you're wanting to operate commercially, or in a professional capacity, of course you would then spend 100,000 Rand on a very capable piece of equipment, and then you would want to safeguard your investment by being proficient in flying, receiving the correct training, and being able to execute the job correctly. Interesting. All right, so let's go fly. Cool, let's go fly. Okay, so the first thing that we want to do before we take off is we will switch on our transmitter. We will go into the application which controls the drone, and we will do a software-based pre-flight check. Yeah, if we tap on over here, we can see that check map to confirm. Each of the different components contributing to the drone are all in good condition. Okay. Of course, if they were not, it would indicate as red or orange, depending on the severity of it. All right. So that's more like the dashboard of the drone. Correct. Okay. A health check. Okay. Once we're happy with that, we can enter our camera view, where we then have a representation of what the drone is seeing in real time, of course. All right. Yeah, we also have nice functionality with real-time satellite-based imagery with maps. This, of course, gives us better situational awareness as to where we're flying. We can check various airspaces, and just be aware of sensitive areas. Today we'll be flying over the water as to not to disturb anybody or make a nuisance of ourselves. And we would also just like to, again, demonstrate the capabilities of the drone. We'll have a look at what the camera looks like, and then we'll also look at the zoom capabilities of this camera. All right. So okay. on the remote controller, what's the duration? How much time can this drone fly?
Okay, you're looking at approximately 40 minutes. It does depend on the weather conditions on the day. Of course, if the wind is stronger, you can expect less flight time. Very severe winds will bring the flight time down to about 20 minutes. But yeah, again, all depends on the weather on the day. All right. Cool. Cool. When you're ready, I can start. Yeah. Is a pilot Wanu, pilot Wanu, pilot Wanu, pilot Wanu. Ziwan is a pilot Wanu, pilot Wanu. Ziwe zandiki, zipangizo zake, inside and outside, zimagwira banchito. Ziwe zandiki, imauruka banji. We are now 150 meters up, approximately 300 meters away from us. And if we use the zoom now, we can actually see the detail and the capabilities of the zoom camera. Yeah, too strong. And of course, that's very useful for security applications, inspection applications. If you're wanting to survey or inspect infrastructure like power lines or pylons, it means that you wouldn't have to fly as closely to the dangerous area. So it can zoom from 300 meters away. That was pretty much close. Correct. Okay. Okay, and now I'm gonna land the drone. Inside and outside, zimagwira banchito. Ziwe zandeke, imauruka banji, imatera banji, nanga mauluta ndani. Ziwe zandeke, inside and outside, zolore banziti, nanga zokani banziti. Kaendedwe kake, kanyamukidwe kake, kaulukidwe kake, nanga kateledwe kake. Pilot Wanu, pilot Wanu, pilot Wanu. Ziwan is a pilot Wanu, pilot Wanu. Like I mentioned before, it's excellent for inspection purposes. If you're wanting to inspect important infrastructure, like pylons or power lines, possibly bridges, even structural buildings, dams, of course. It gives you the ability to zoom in from quite a distance away from that object. Or the other side of it is that you can actually fly up relatively closely to that object and still zoom in even further. So let's say you wanted to inspect whether or not a bolt is rusting on a pylon. Yeah. That would allow you to do that. And then, of course, we use the drones for mapping. The drone would be able to map this entire area in approximately 3 batteries with quite good resolution as well. Easily 3 times as good as Google Earth, as what's freely available in Google Earth. And yeah, that's it. Cool. It's an inspection machine. Inspection machine. Yeah. All right. So it's broad. I mean, inspection is broad. You can Very inspect broad. a lot of things for a lot of reasons. Of course. And then there's always the case of security. If you are security and search and rescue, if you are looking for someone, whether it is to help them or to catch them or track them. Poachers in the game reserves. Poachers, absolutely. So again, the possibilities are almost endless.
It really boils down to what the desired application of that equipment is, and then how you then plan to use it. How long have you been flying drones? Personally, I've been flying drones for about 5 years. I have a commercial pilot's license, fixed-wing license, as well as my drone license. And I do thoroughly enjoy the drone industry. I believe that there's a lot to learn and a lot to benefit from using drones as opposed to just manned aircraft. It is a lot cheaper than using manned aircraft, and it does make the aviation industry at a whole more easily accessible to the average person. All right. Sounds like fun. It is fun, yeah. Fun. You work while having fun. Can't ask for more. Okay, so you say we're going to a shallow area. We're going to now travel down to a more shallow part of this water body. And again, it's just to show you the clarity of that image that you're getting from the drone. Right. Of course, depending on, the application for the job, that clarity can show you many different things. In this case, we could probably gauge water level fairly accurately, just visually. Yeah. We could see the color of the water, so if there were any pollutants in there. We could even go as far as counting birds that are sitting on the water. Again, it depends on the application, the desired application of it. Wow, so in one video, you can get a lot of data, which when you process it will give you vast amounts of information. Correct. Perfect. Nice. Let's head out. Let's head out. Wanu, Wanu is a pilot, Wanu, pilot, Wanu. Pilot, Wanu, pilot, Wanu. Wanu is a pilot, Wanu, pilot, Wanu, pilot, Wanu, pilot, Wanu. Wanu is a pilot, Wanu, pilot, Wanu. Ziwe zandeke, zipangizo zake, inside and outside, zimagwira banchito. Ziwe zandeke, imauruka banji, imatera banji, nanga maurutsa ndani. Ziwe zandeke, inside and outside, zololedwa nziti, nanga zokanidwa nziti. Kaendedwe kake, kanyamukidwe kake, kaulukidwe kake, nakateledwe kake. Pilot, Wanu, pilot, Wanu. Wanu is a pilot, Wanu, pilot, Wanu. Pilot, Wanu, pilot, Wanu. Wanu is a pilot, Wanu, pilot, Wanu. Tsopano tiona chinthu china chachitatu chimene munthu ungapange ndi drone. Demonstration yathu yoyamba tinaona Alex akuyendetsa drone pamwamba pa madzi ndi cholinga chofuna kutenga data imene ikapangidwe process ndi kukhala ndi information yosiyanasiyana. Information imene ikhoza kuchoka pamene paja ndi water level, kuti kodi damu limene lija pakali pano madzi ndi okwera kapena aphwa motani. Komanso information ina ikhoza kukhala quality ya madzi, kodi madzi aja ndi akuda ndoti akhoza kumweka kapena ndoti tikhoza kuthirira mbewu. Chifukwa ndinafotokoza kuti ma drone akhoza kugwiritsidwa ntchito ndi mabungwe ngati water board amene amaperekera madzi kwa anthu. Tinaonanso njira yachiwiri, Alex amajambula video ya malo, ndipo video anajambulira pamwamba
taona malo kuchokera mmwamba. Ndi video ngati imene jaso ikhoza kugwiritsidwa ntchito kuona masola panelo, ngati pali masola panelo pamwamba kuti kodi akupereka moto bwanji, moto ukubwera ochuluka kapena ochepa. Nanga ndi panelo iti imene ikugwira ntchito bwino kapena imene sikugwira ntchito bwino. Akhoza kuonanso pamene paja denga lija kuti linakhomedwa bwino kapena ayi. Nanga kodi ili nditi mabowo timene tikuchucha kukagwa mvula. Zonsezo zimatha kutheka kutengera ndi video imene katundu ngati ameneyu wagwiritsidwira ntchito. Ndiye pano ine ndikufuna ndichite chionetsero cha mmene drone pilot instructor angachitire pamene akukonzekera kukaphunzitsa anthu ena. Kumbukirani ndafotokoza kuti ine ndi drone pilot instructor ndipo ndi mzanga ucha tonse timaphunzitsa anthu kuyendetsa madrone, kuwagulitsa madroniwo kapena kuwakonzera. Ndiye mofanana ndi galimoto kapena njinga, practice makes perfect. Sunganene kuti ine ndimaphunzitsa ena pamene iweyo zinthuzo zikukukanika kuyendetsa bwinobwino. Ndiye mogwirizana ndi ma instructor ena ku Malawiko komanso kulikonse kumene akutionera, ndiye kuti agwirizana nane pa mawu amenewa kuti zimafunika kupanga practice. Ndiye pano tione mmene zimenezo zimachitikira. Ndiye ndiyatsa drone imeneyi ndikunyamuka kuti ndiyambepo ma practice aine. Drone imeneyi ndiya practice basi, ilibe kamera, chifukwa cholinga chake ndikungopangira practice. Koma nditafuna kuyikapo kamera, ndikhoza kuyika kamera pamenepa ndikumagwiritsa ntchito zosiyana-siyana zimene madrone amagwira ntchito. Apa ndi nkhani yongosula luso basi kuti kodi tichite bwanji kuti tisayiwale. Drone imakhala ndi ma orientation osiyana-siyana, malo amene imatha kuyang'ana. Ikayang'ana malo ena, ma controllaso pa remote control amasuntha samakhala chimodzimodzi. Nde umafunika kuti uzolowere bwino zimenezo kuti pamene ukuphunzitsa munthu usasokonekere. Fuka drone ikangotembenuka zochitika pa remote control nazonso zimasintha. Nde apa ndikusintha-sintha kachitidwe kake, zochitika ndi zambirimbiri monga mene mukuonera. Kachinthu kamene kandithu kamathamanga liwiro la mtunda wa 75 km/h, ndipo drone imeneyi imatha kufika mtunda wa 19,000 feet mlengalenga. Nchifukwa kuti ngume zimenezi ndi ndege ndithu, chimodzimodzi ndege osasiyana. Ndithu practice makes perfect. Zimangofunika kumayeserera basi, dziwa bwinobwino mene zimakhalira. Zosavuta zimenezi perili pano kuphunzitsa ngati mukufuna kudziwa mene zinthu zimenezi zimagwirira ntchito. Pilot Wanu, pilot Wanu, ziwaniza pilot Wanu, pilot Wanu, pilot Wanu, pilot Wanu, ziwaniza pilot Wanu, pilot Wanu. Tiziwe zandiki zipangizo zake, inside and outside zimagwira bwanji. Tiziwe zandiki imauruka bwanji, imatera bwanji, nanga maurutsa ndani. Ndati tiziwe zandiki inside and outside zololedwa nziti, nanga zokanidwa nziti. Kaendedwe kake, kanyamukidwe kake, kaulukidwe kake, nakateledwe kake. Pilot Wanu, pilot Wanu,
zimagwira banchito dziwe sandeke imauloka banji imatera banji nanga maulutsa ndani ndati dziwe sandeke inside and outside solo banziti nanga sokani banziti pamenepa ndiye pamtsiriziro pa programu yathu tsiku la lero ya pilot wanu. Ndathokoza kwambiri kuti munali nane tsiku la lero ndipo muzakhalenso pomwepo nthawi yotsatira. Ndisanapite lero ndikupereka moni kwa mzanga Podoski, msilikali ameneyu komwe uko kuzomba ku Kobe Barracks. Landelani moni akulu. Ndiperekenso moni wina kwa Wilson Kampandira amenewa aku Lilongwe ku area 49. Ndiyamikire kwambiri amene amandijambula tsiku la lero, mnyamata wa kunchewu Evison Hauya. Kufikira nthawi yotsatira mwakoma nonse. Khalani ndi usiku wopambana. Wanu is a pilot, Wanu. Pilot, Wanu. Pilot, Wanu. Pilot, Wanu. On the Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac. Dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomveka pawiri mdziko lonse. 88.4 komanso 88.6 pamenepo mpomwe Zodiac idzimveka kuyambira pa 1 January 2024. Mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumpoto mungatimve pa 88.4 komanso pa 88.6 MHz. Nakonzeka ine uze zona iwe. My name is Alex Banda. What we're doing here is to celebrate the girls that did well in the just ended Manab examinations. That's MSCE. And Zodiac, being a corporate responsible citizen, is back here to recognize those girls that did well. We were also here last year to celebrate some of the girls that did well in the Maneb. As you could see in the background, we are celebrating the annual Top Girl Awards as well as the 2023 Malawi School Certificate of Education, MSCE. Now, St. Mary's has outclassed the girls this year as well, and we are here to celebrate them. From my list, there are 11 awardees that are expected to get awards this morning, and we are expecting the Inspector General of Police, Marine Yoram, to grace this occasion. And of course, I've seen a couple of top officials at Zodiac Broadcasting Station that are here, and of course others outside, just to welcome the guests of honor this morning. Tikulandireni kuno ku Zodiac Broadcasting Station, tili pa wireless, tili pa television komanso pa Zodiac online pa tsamba lathu la Facebook. Mauno tili kuno ku St. Mary's Girls Secondary School, tili mu mzinda wa Zomba. Kuno tabwera kuti tidzapereke mphotho kwa ophunzira makamaka asungwana omwe anachita bwino m'maphunziro awo a MSCE. Sikuti nzokhazo yayi kungwazindikiranso kuti iwowa si asungwana wamba yayi, tikuti top girls mdziko muno. Ndiye Zodiac Broadcasting Station inamba ntchito imene yozindikira ana amenewa omwe amachita bwino maphunziro awo, ophunzira amenewa form 4
kuchoka chaka cha 2006 ndiyetu 2006 kufika lero nkuti takhala tikugwira ntchito imeneyi chaka ndi chaka muchingereza amati responsible corporate citizen. Timabwerezanso kwa omwe mmatitsatira pa wireless pa kanema wathu komanso amene mmatsatira tsamba lathu the most followed page Zodiac Online. Ndiye pano ndikhale ndikucheza ndi osiyanasiyana ophunzira makolo komanso mwina ena omwe akhala amene akubwera pano ndi head girl wa sukulu imene ya St. Mary's. Ndiye ndikire mtsungwana wadzuka bwanji? Maybe we're at school. We should speak English. First of all, do tell us your name. Tell those that are watching at home your name. Okay, I'm Tamandani Mshane, the head girl of St. Mary's Secondary School. You are in Form? I'm in Form 3. Today we've come back here. Last year we were here to honor outstanding girls, and we are back here as a head girl that is looking after several other girls here, other learners here, other students here. How proud do you feel that we are back here to honor some of the girls that have done well this year? I'm really proud that you're back here at St. Mary's Secondary School to award the best girls, and it's really inspiring us as the continuing students. Now, what should we expect from you? You are also a student. They have inspired you. We have come again. What should we expect from you, the rest of you that are still here? I promise you on behalf of my continuing students that the next years you'll be also here. Okay, anything you would like to say to your teachers, to your parents and that? Okay, I would just like to greet my parents and to wish the Wadis the best, the teachers. They should continue providing the best level of education to us. Your name again? I'm Tamandani Mshani. Thank you so much, Tamandani. That's the head girl for St. Mary's Girls Secondary School here in Zomba. We are back at St. Mary's just to recognize excellence in academics, an initiative that Zodiac started some 17 years ago. Next is another learner from here, St. Mary's. What is your name? My name is Togozani Nsadz. Okay. Yeah. So Toko, in what class are you here? I'm in Form 4. Form 4? Yeah. So you are expected to sit for the MSc exam? Yeah. Are you ready though? Yeah, I'm ready. Okay. With the preparation still going on, yeah, I'm ready. Now, some of your colleagues are getting awards this year. From the list that I have, you must know some of them, yeah? Yeah, I know most of them. There's Ichawala Esnat. Yeah. And then there's Queen as well. Yeah. Are you feeling inspired by these girls? Yeah, I'm feeling very inspired because we were here on campus together. I would see them going around, taking the exercise books to study, doing the discussions, yeah, spending overnight studying. So I feel so inspired that if I do the same thing, I feel like I'll be able to make it, because if they made it, then the possibilities that I can also be able to make it. Okay. Yeah. So what is your motto here? What's your discipline for you girls to excel like this? The girls that we just spoke about, Esnat got 6 points last year. Mumbuza Queen, she got 7 points. Yeah. I mean, what's your motto here? Our motto for St. Mary's is climb higher, the sky is not the limit. Cause climb higher, the sky is not the limit. Yeah, the sky is not the limit, because a lot of people limit themselves. So you have to climb higher. Even though you are a girl and the world feels like we are inferiors, put it as if you are superior. Like, yeah, you're not an inferior, so you have to climb higher, you work harder. So the motto is here, and we fear God a lot. We put God first. You put God first? Yeah, we put in every activity we put God first. Moreover, this is a mission school, so we put God first so that in everything we do we're able to be successful, because you can just work hard, but without God you're nothing. Okay. Yeah. Now, as you go, you are in Form 4. Yeah. There are others behind you. What kind of words are you going to be telling them, given the success that you have seen over the years from your fellow girls on campus? I can tell them that it is possible, that together we can be able to help each other through discussions, because people feel like only Form 4s can be able, but I feel like Form 3s can also help Form 4s, and together we can be able to bring up something. Yeah. All right, Toko, thank you so much for joining me this morning. Thank you. Now, viewer, we are still here just to speak to different girls. We are talking about girl education and inspiring them to be academically excellent. Several schools are here. There's Likuni, St. Mary's is outstanding. They have actually, most of the list is dominated by St. Mary's. And then there's Providence, Maranatha Private. I'll keep talking to different girls just to
to get how inspired they are, what they are geared to do as the academic year progresses. And the next girl to speak to, good morning. Good morning. You don't seem happy. Are you happy? I'm very happy. You are very happy to be here. What's your name and which school are you coming from? My name is Tandila Chigeda. I'm the head girl from The name is? Tandila Chigeda. Tandila. Yeah, I'm the head girl from Masongora Secondary School. Masongora? Yeah. Is anyone from Masongora here getting an award? Apparently no. Yeah. How is that making you feel, no one from Masongora? Not really happy about it. You're beat up? Yeah. Yeah? Yeah. But as a Form 4 myself, I really pleased to do my best and also encourage my friends so that next year we can also be here. Are you geared yourself to sit for the national examinations? No one is there on the list. Do you intend to be here? Yeah, okay. I intend to. Okay. Yes, and I hope that I will make it. All right. How many girls have come from your school? To watch the awards, we came 2 of us. Yeah. Have you interacted with the girls at St. Mary's just to be inspired and understand what their motto is? Well, I've talked to some of them, but not all of them. Yeah, just one when I was coming in, yeah. But after the program, I intend to talk to all of them. All right. Yeah. Thank you so much. Have a good day. Thank you. We are here to celebrate girls, and she's from Masongora, and she expects to be on this list. If it were in college, we would say she's expected to be on the Dean's list, but we are recognizing top girls this morning. Now we are done with students. Let's talk to teachers. I understand you're from Liguni. I am, yes. Yeah. Now look at our audience this morning, and then do tell us your name first of all. I am Sister Amelia Nyendwa from Liguni Girls Secondary School head teacher. I am seeing one student on this list as one of the top girls, as one of the awardees this morning. Not quite impressive for you. We are very happy. If you go back the way exams were last time, and we thought we have failed. So having one girl starting with 9 points, we are very delighted, very happy. Because it's like if you check even the numbers of people or students who are having 9 points, we are among them. You are among them? Yes. Yeah. But what's with the Catholic schools? St. Mary's is dominating. Liguni is here. I think it's the nature, the way we take our students. The seriousness starts in Form 1 and it goes on up to Form 4. So we make sure that the students are learning because we are able to supervise the teachers. Any teacher who is going to be out has to sign a form, and that form will show somebody who is going to replace